Good morning, students. In our last video we have discussed about the types of crystalline solids. Now we are going to discuss about crystal lattice and unit cell. Okay, what is meant by crystal lattice and unit cell? So crystalline solid is a solid in which the atoms or molecules or ions are arranged in a regular manner and repetitive manner. ஸோ அட்டம்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக ஒரு ப்ராப்பர் இன்டர்வலில் அரேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுதான் என்னது கிறிஸ்டலைன் சாலிட். ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு சாலிடில் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டலைன் சாலிட்னு சொல்லுவோம். அதில் ஒரு பார்ட், ஒரே ஒரு பார்ட், ஒரு சிங்கிள் பார்ட், அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைட், ஒன் சோடியம் அண்ட் அதை சரௌண்ட் ஆகிருக்கிற குளோரின் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு யூனிட் செல். ஸோ ஒரு கிறிஸ்டலைன் சாலிட் அப்படின்னா கிறிஸ்டலைன் சாலிட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெனி யூனிட் செல். ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் யூனிட் செல்லால் மேட் ஆகிருக்கலாம் அல்லது நிறைய யூனிட் செல்லால் என்ன இருக்கலாம் மேட் ஆகிருக்கலாம். சி crystalline solid is characterized by a definite orientation of atoms, ions or molecules. So related to one another in a three-dimensional pattern. See the picture. ஸோ இதுதான் த்ரீ டைமென்ஷனல் பேட்டர்ன். த்ரீ டைமென்ஷனல் பேட்டர்ன் அது ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி எல்லா டைரக்ஷனும் என்ன ஆகும், அவனுடைய பாண்டிங் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். The regular arrangement of these species through the crystal is called crystal lattice. See this picture. So in this picture, this is called as crystal lattice. So in this crystal lattice, so this part is called as unit cell. இதுதான் crystal lattice. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கலாம், ஸோ மெனி யூனிட் செல் இருக்கலாம். ஒரே ஒரு சின்ன பார்ட் மட்டும் இல்லை, அதுவே crystal lattice தான் சொல்லுவோம். பட் இட் மே பி மேட் அப் ஆஃப் எ சிங்கிள் யூனிட் செல். ஒரு crystal lattice மே பி மேட் அப் ஆஃப் எ சிங்கிள் யூனிட் செல் ஆர் மெனி யூனிட் செல். ஓகே. The regular arrangement of these species through the crystal is called a crystal lattice. A basic repeating structural unit cell of a crystalline solid is called unit cell. Unit of a crystalline solid is called as unit cell. See, a basic repeating structural unit. இப்போது இது சோடியம் குளோரைடு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். சரி, இங்கே தென் இங்கே. ஸோ எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கோ தட் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் எஸ் யூனிட் செல். எ பேசிக் ரிப்பீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் எ கிறிஸ்டலைன் சாலிட் இஸ் கால்ட் யூனிட் செல். த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் illustrates the lattice point on the unit cell. See, a crystal may be considered to consist of a large number of unit cells. Each one is in direct contact with its nearer neighbor and all similarly oriented in space. See, ஒரு யூனிட் செல்லில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த யூனிட் செல் பார்த்திங்கன்னா அவனோட நியரர் நெய்பர் கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைரக்ட் கான்டாக்டில் இருக்கும். ஸோ ஈச் ஒன் இன் டைரக்ட் கான்டாக்ட் வித் இட்ஸ் நியரர் நெய்பர். ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட் செல்லும் என்னாகும் அப்படின்னா அதனுடைய பக்கத்தில் இருக்கிற யூனிட் செல் கூட என்னாகும் டைரக்ட் கான்டாக்டில் இருக்கும். அண்ட் ஆல் சிமிலர்லி ஓரியன்டட் இன் ஸ்பேஸ். எல்லாருமே என்னாகும் அதை சுற்றி இருக்கிற ஸ்பேஸில் எல்லாமே சிமிலராக என்னாகும் ஓரியன்டாக இருக்கும். ஓகே. த நம்பர் ஆஃப் நியரஸ்ட் நெய்பர்ஸ் தட் சரௌண்ட் ஏ particle in a crystal is called coordination number of that particle. See, the number of nearest neighbors that surrounding a particle in a crystal is called coordination number of that particle. See, this is the particular particle. நீங்கள் ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கலை நீ கன்சிடர் பண்ணிக்க. இப்போ இந்த பார்ட்டிக்கல் நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கிற அப்படின்னா இது கூட எத்தனை பார்ட்டிக்கல் டைரக்ட் லிங்கிங்கில் இருக்கோ ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னு என்னது, ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட எத்தனை லிகேண்ட்ஸ் அட்டாச் இருக்கோ அது கோஆர்டினேஷன் நம்பர். அதேமாதிரி இங்கே ஒரு சென்ட்ரல் பார்ட்டிக்கலை சுற்றி எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இது கூட டைரெக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கோ ஸோ இதுதான் அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர். இங்கே இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கலை சுற்றி 5 ஆட்டம்ஸ், ஸோ இங்கே ஒரு ஆட்டம் என்ன ஆகலாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம். ஸோ 6 is the coordination number of this particle. The number of nearest neighbors the surrounding a particle in a crystal is called the coordination number of that particle. A unit cell is characterized by 3 edge lengths or lattice constants A, B and C and the angle between edges alpha, beta and gamma. ஒரு சிங்கிள் யூனிட் செல்லை எப்படியெல்லாம் கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா லென்த் 3 lengths. See,
அந்த 3 ஆக்சஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஆக்சஸ் லென்த், ஸோ இது ஒரிஜின் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ், ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ், this distance is A, this is B, this is C, and then 3 angles, angle alpha, this is angle alpha, this is angle beta, and this is angle gamma. ஸோ இந்த 6 கேரக்டர்ஸ் வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டல் யூனிட் செல்லை கேரக்டரைஸ் பண்ணுவோம். சி okay, unit cells can be divided into 2 types. They are primitive unit cell and non-primitive unit cell. Primitive unit cell and non-primitive unit cell. So there are 2 types of unit cell. They are primitive and non-primitive. A unit cell that contains only one lattice point is called primitive unit cell. So there is only one lattice point. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் lattice point மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் lattice point தான் இருக்கும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் lattice point. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், ஸோ எட்ஜில் தான் இருக்கும். See, a unit cell that contains only one lattice point is called primitive cells, which is made up from lattice points at each of the corners, and then non-primitive unit cells. So non-primitive unit cells, in the case of non-primitive unit cells, additional lattice points will be there. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்னர்ஸில் lattice points இருக்குது and also மிடில்லே இருக்குது பாரு. ஸோ இங்கேயும் கார்னர்ஸில் lattice point இருக்குது and also மிடில்லே இருக்குது. ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்னர்ஸ்லாம் lattice point இருக்குது and also மிடில்லையும் lattice point இருக்குது. In the case of non-primitive unit cells, there are additional lattice points either on face of the unit cell or within the unit cell. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸில். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னா பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னா அது ஃபேஸ். அந்த டோட்டல் பாக்ஸோட இன்னர் பாயிண்ட் சென்டரில் மிடில் இருந்துச்சுன்னா அது என்னது, வித்தின் த யூனிட் செல். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வித்தின் த யூனிட் செல். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேஸில் இருக்கிறது யூனிட் செல், ஃபேஸில் இருக்கிற lattice point. ஸோ திஸ் பாயிண்ட், சி இந்த lattice point பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது, ஃபேஸில் இருக்குது. பட் இந்த lattice point பார்த்திங்க அப்படின்னா வித்தின் த யூனிட் செல்லில் இருக்குது. ஸோ யூனிட் செல்ஸ் கேன் பி classified into 2 types based on the lattice points, types of the lattice point. If it contains only one type of the lattice point, that is called as primitive unit cell. If it contains more than one lattice point, means that is non-primitive unit cell. So there are 7 primitive crystal systems. 7 primitive crystal system. In the primitive crystal system irukku illaya, that can be classified into 7 types. So first one, cubic. So primitive cells enna pannalam appadina further adula irukra inner arrangement base panni they can be primitive appadina. இந்த 7 கேஸ்லயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இதில் இருக்கும், கார்னரில் தான் இருக்கும். இந்த 7 கேஸ்லயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இதில் இருக்கும், கார்னர்ஸில் தான் இருக்கும். எல்லாமே கார்னர்ஸில் தான் lattice points இருக்கும். இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறதுலாம் அந்த lattice points. There are 7 primitive crystal systems. They are cubic. This is first one is cubic. Then tetragonal. So this is tetragonal. So fourth one. This is tetragonal. Fourth one tetragonal. And then orthorhombic. See. So this is orthorhombic. And then orthorhombic, hexagonal, monoclinic, triclinic and rhombohedral. So இந்த 7 டைப்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 7 டைப்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க வித் பிக்சர். See, this is cubic, rhombohedral, hexagonal, tetragonal, orthorhombic, monoclinic and triclinic. ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன ஃபேக்டரில் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. கியூபிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ A is equal to B is equal to C and also alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. But in rhombohedral A is equal to B is equal to C, அதாவது இது A,
இந்த length B, இந்த length C. அதுமே இந்த length A, இந்த length B, இந்த length C. So rhombohedral பார்த்தீங்கன்னா A is equal to B is equal to C, but alpha is equal to beta is equal to gamma is not is equal to 90 degree. In hexagonal, A is equal to B is not is equal to C. A and B equal இருக்கும், but C not equal இருக்கும். At alpha is equal to beta is equal to 90 degree, but gamma is equal to 120 degree. So gamma மட்டும் எப்படி இருக்கும் 120 degree இருக்கும். And then tetragonal. So tetragonal ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா A is equal to A is equal to B, but B is not is equal to C. But A is equal to alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree. So alpha na என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, beta na என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, gamma na என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. See orthorhombic பார்த்தீங்க அப்படின்னா A is not is equal to B is not is equal to C. Alpha, but alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree. See in monoclinic A, B and C எதுவுமே என்ன ஆகாது ஈக்குவலாக இருக்காது. And A, alpha and beta will be equal to 90 degree, but alpha and gamma is equal to 90 degree, but beta is not is equal to 90 degree. In the case of triclinic பாரு எதுவுமே ஈக்குவலாக இருக்காது, எல்லாமே எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Then see there are 7 primitive crystals: cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, monoclinic, triclinic and rhombohedral. They differ in the arrangement of their crystallographic axes. So crystallographic axis அப்படிங்கிறது this is crystallographic axis, x, y and z. உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க, x, y, z. abcங்கிறது என்ன பண்ணிக்கலாம் x, y, z னு வச்சுக்கலாம். அது ஆக்சஸ், கிறிஸ்டலோகிராஃபிக் ஆக்சஸ். அது எப்படி இருக்குது, அதனுடைய லென்த் என்ன, ஒரு ஏட்டம்க்கு இன்னொரு ஏட்டம்க்கு நடுவில் அல்லது ஒரு மாலிகுல் இன்னொரு மாலிகுல் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி கியூபிக், டெட்ராகனல், ஆர்த்தோரோம்பிக், ஹெக்ஸகனல், மோனோக்ளினிக், ட்ரைக்ளினிக் என்ற ரோம்போஹெட்ரல் என்ன பண்ணலாம், அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம், கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். They differ in the arrangement of their crystallographic axes and angles alpha, beta and gamma. So corresponding to the above seven, so Brouwer's ஒரு A வரும், அது மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Brouwer's defined 14 possible crystal systems as shown in the figure. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, ஸோ 14 possible crystal சிஸ்டத்தை அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. See given in the table. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ப்ரிமிட்டிவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரிமிட்டிவ். செகண்ட் அண்ட் தேர்டு காலமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது நான் ப்ரிமிட்டிவ். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது, சிங்கிள் டைப் ஆஃப் கிறிஸ்டல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ ஃபேஸ் சென்டர்டும் இருக்கும், பாடி சென்டர்டும் இருக்கும். ஸோ ஃபேஸ் சென்டர்டுன்னு என்னது, அவனுடைய ஃபேஸில் சென்டர் பாயிண்டில் இருக்கிறது. See first one cubic. ஸோ கியூபிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் இதுவுமே இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ப்ரிமிட்டிவ், இதில் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டைப் ஆஃப் லாட்டிஸ் பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாடி சென்டர்டு. இதில் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஒனில் பாடி சென்டர்டு இருக்குது. பாருங்கள் இங்கேயும் பாடி சென்டர்டு இருக்குது, இங்கேயுமே பாடி சென்டர்டு இருக்குது. அதாவது பாடிக்கு உள்ளே இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபேஸ் சென்டர்டு. ஸோ 6 ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, 6 ஃபேஸ்லேயுமே ஒவ்வொரு கிறிஸ்டல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெட்ராகனலில் ப்ரிமிட்டிவ் ஒன்று, அடுத்து பாடி சென்டர்டு ஒன்று மட்டும் இருக்குது. ஹெக்ஸகனலில் ப்ரிமிட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்குது. And in orthorhombic, primitive, body centered, face centered, one more thing, base is face centered. This is body centered, this is face centered. இங்கே பாரு, இது பேசிஸ் சென்டர், பேஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. பாரு இங்கே ஒரு பேஸ், இங்கே பேஸ், இந்த 2 பேஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. தென் மோனோக்ளினிக். ஸோ மோனோக்ளினிக்கில் ப்ரிமிட்டிவ் இருக்குது, அண்ட் தென் பேசிஸ் ஃபேஸ் சென்டர்டு இருக்குது. அதாவது பேஸில் மட்டும், பேஸில் இருக்கிற ஃபேஸில் மட்டும் இருக்குது. புரியுதா? இப்போ இந்த டல் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன, பேக் சைடில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். டைரக்ட் வியூ இல்லாமல் பேக் சைடில் விசிபிள் ஆகாத பிளேஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ட்ரைகனல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமிட்டிவ் தான் இருக்குது, அண்ட் தென் ட்ரைக்ளினிக்லேயும் ப்ரிமிட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் ஆல் த 14 Brouwer's lattices.
Okay, that's all about today's class. We will discuss about number of atom and cubic unit cells in next video. Okay, thank you.